Good morning to all. This is Nagul Meera. Our subject is operating system. In that operating system, communication in client server systems. This is our today's topic. Okay, na? In Unit 2, our topic is communication in client server systems. This is our topic. Before that, what is our yesterday's topic? So this is our yesterday's topic, and that is inter-process communication. Okay, na? Yes. What is the meaning of inter-process communication? Inter-process communication simply we can call as IPC. The main objective of inter-process communication is which allows process to communication and synchronize their actions. Okay, na? So simply with the help of IPC, with the help of IPC, two or more processes are communicate with each other by using two fundamental models. Those are shared memory and message passing. Okay, na? So what is the meaning of shared memory? What is the meaning of message passing? Look this diagram. This is our message passing diagram. For example, this is our main memory. Some part of the main memory is occupied with the kernel, nothing but operating system. The remaining part of the memory occupied with two or more processes. For example, process A, process B, two different processes. Okay, two different processes in our memory. So these two are communicating with each other with the help of message passing via kernel. How this is passing? So అవన్నీ మనం చూసాము. Okay, so second method is shared memory. So same as some part of the main memory is occupied with the kernel. Remaining part is occupied with our programs. For example, in this diagram, two different process one, nothing but process A, process B, shared with a common memory. Okay, na? So common memory share చేసుకున్నాయి. సో ఏ విధంగా షేర్ చేసుకునే సంథింగ్ ఇక్కడ చూస్తామండి. ఓకేనా. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షేర్డ్ మెమరీ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. హియర్ టూ ఆర్ మోర్ ప్రాసెస్ కెన్ యాక్సెస్ దేర్ కామన్ మెమరీ. ఓకేనా. సో ఆల్మోస్ట్ all systems, nothing but single process systems, parallel systems, as well as cluster based systems are using these shared memory. Okay, na? The real time example of shared memory is producer consumer problem. And so we are taking one example for shared memory, that is producer consumer problem. In this problem, if the producer is a one process, consumer is a another process. So producer process produce some information. Okay, na? అమ్మ మ్యూట్ చేయాలి తల్లి ఎవరు. ఓకేనా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి డౌట్ అడగండి. ఓకేనా. ఏం డౌట్స్ లేకపోతే ఎవరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. అమ్మ మ్యూట్ చేయాలి, మ్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ప్రొడ్యూసర్ ఎవరండి 47 అంట. ఓకేనా. 547. yes. ఓకేనా. సో ప్రొడ్యూసర్ ప్రాసెస్ ప్రొడ్యూస్ ది some information. That produced information is with accessed with the help of consumer process. Okay, so in this there are two types of memories are there. What are those? Bounded buffer. Next one is unbounded buffer. What is the meaning of unbounded? In this unbounded there is no memory limit. Okay, na. Bounded there is a fixed buffer size. The buffer is nothing but temporary memory, simply we can call as memory. Okay, na. So in this unbounded there is no problem. Why? Because in this case we have no limit of memory. But there may be a problem in bounded buffer. Why? Because here there is a fixed size of buffer, nothing but memory. In that fixed size of memory, two different processes share common memory. And so ఈ ఫిక్స్డ్ సైజ్ లో మనకి టూ ప్రాసెసెస్ నథింగ్ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ఇద్దరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో చిన్న సింపుల్ కోడ్ కూడా చూసామండి. ఓకేనా. సో సింపుల్ కోడ్. ఓకేనా. షేర్డ్ మెమరీని మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బౌండెడ్ బఫర్. ప్రొడ్యూసర్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వన్ ఎప్పుడైతే కన్జ్యూమర్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాము. చిన్న సింటాక్స్ కూడా చూసాము. ఓకే. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈజ్ మెసేజ్ పాసింగ్. ఎస్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మెసేజ్ పాసింగ్? Here message passing is another model in inter-process communication. In this, two or more processes are sending their messages via message queue. Okay, na? What is the meaning of message queue? Simply message queue is a part of kernel.
diagram చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా, మెసేజ్ క్యూ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ kernel. ఓకేనా, ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఆల్ ది మెసేజెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. సో P1 ఏం చేస్తుంది, డిఫరెంట్ మెసేజ్ని మెసేజ్ క్యూలో స్టోర్ చేస్తుంది. ఈ మెసేజ్ క్యూలో ఉన్న వాటిని P2 యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P2 సెండ్ చేయాలనుకోండి P1కి. సో P2 మెసేజ్ క్యూలో డిఫరెంట్ మెసేజ్ని స్టోర్ చేస్తుంది. ఈ మెసేజ్ని P2 యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెసేజ్ పాసింగ్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా, సో టుడేస్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా, నిన్న టాపిక్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ in yesterday's topic, please, okay na, please ask now. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నిన్న టాపిక్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా, 8 మార్క్స్కి కంపల్సరీగా వస్తుందండి ఇది. ఓకేనా, 8 మార్క్స్కి కంపల్సరీగా వస్తుంది. డిఫైన్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాడండి. ఈ క్వశ్చన్ మీకు 8 మార్క్స్ వస్తుందండి. ఎట్లా వస్తుందంటే డిఫైన్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాడు. సో ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ డెఫినేషన్ రాయాలి. 2 మెథడ్స్ ఏమిటంటే షేర్డ్ మెమరీ, మెసేజ్ పాసింగ్ రాయాలి. షేర్డ్ మెమరీ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, ఆ ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్ మెసేజ్ పాసింగ్ రాయాలి. So this is our 8 marks question, compulsory question, and one of your 4 sets consist of this question as the 8 marks question from second unit. Okay na, so leave that. So communication in client server systems, this is our topic. Okay na, continue చేద్దామా? ఇంకా ఎవరు రెస్పాండ్ చేయట్లా? కంటిన్యూ అవుదామా? Communication in client Okay, server sir. systems. Okay Nadu, okay. So yes, what is the meaning of client server system? So in this topic we have discussing about how client server systems are communicating. Okay na, before that, what is the meaning of client, what is the meaning of server చూద్దామండి. Here client server communication consists of two systems అండి. Simply we can call as two components. Client server systems consist of two components. First component is called as client, next component is called as server. Okay na, so generally there are so many clients are there. Generally there are so many clients are communicating. ఒకసారి diagram చూడండి. Okay, generally there are so many clients are communicating with only one server. Okay na, in client server systems there are so many clients connecting only one server. So simply ఒక సర్వర్ ఉంటుందండి, కానీ క్లయింట్స్ ఎంతమంది ఉంటారంటే దే ఆర్ సో మెనీ క్లయింట్స్ ఉంటారండి. ఈ క్లయింట్స్ అందరూ కూడా ఎవరు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు? ఒకే ఒక సర్వర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అవర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అండి, ఇఫ్ యూ టేక్ అవర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా సర్వర్ ఒకటే ఉంటుంది. కాలేజ్ మొత్తంలో ఒకే ఒక ఆన్లైన్ సర్వర్ ఉంటుంది. కానీ మీరందరూ మీ క్యాండిడేట్స్ నథింగ్ బట్ మీ స్టూడెంట్స్ అందరూ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో మీరందరూ కూడా ఒకే ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతారు. టైం అవగానే సార్ ఏమంటారు, ఎస్ స్టార్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అంటారు. దట్ మీన్స్ మీరందరూ క్లయింట్స్ ఇక్కడ, మీరందరేమో క్లయింట్స్. ఓకేనా, సర్వర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సర్వర్ ఒకటే ఉంటుంది. కానీ మీరందరూ కూడా మీ 60 లేదా 120 క్లయింట్స్ అందరూ కూడా ఒకే ఒక సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఒకే ఒక సర్వర్ ద్వారా ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ అండి. సో సింప్లీ ఇన్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ there are so many clients are connecting with only one single server. మరి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? సో క్లయింట్స్ ఏం చేస్తాయి? క్లయింట్స్ ఆర్ సెండింగ్ సమ్ రిక్వెస్ట్ టు ది సర్వర్. మరి సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? సర్వర్ ఈజ్ రెస్పాండ్ టు ది క్లయింట్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారండి మీరందరూ? సో క్లయింట్స్ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటారు. సో డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు. ఎవరికి? సర్వర్కి. సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? ఎవరెవరి రిక్వెస్ట్ ఏ క్లయింట్ నుంచి వచ్చిందో వాళ్ళందరికీ రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ సో సిస్టమ్ దగ్గర కూర్చున్నారండి. సో 60 మెంబర్స్ ఈ విధంగా క్లయింట్స్ కూర్చున్నారు. ఒకే ఒక సర్వర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకడేమో www.google.com అని అన్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గూగుల్ సర్వర్, గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేయమని సర్వర్ని అడిగారు. ఇంకోటి ఏమన్నా అంటే www ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ youtube.com అన్నారు. ఇంకొకటి ఏమన్నారు www ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ reddit.com అన్నారు. ఇంకొకటి ఏమన్నారు www ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేదైనా వెబ్సైట్, ఓకే facebook.com అన్నారండి. ఇప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? సో ఈ రిక్వెస్ట్ అన్ని సర్వర్ తీసుకొని ఏ క్లయింట్ నుంచి ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లయింట్కి ఏమో google.com పంపిస్తుంది. ఈ క్లయింట్కి ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాహూనే పంపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లయింట్కి ఏమో రెడిఫ్ అడిగారు అనుకోండి, రెడిఫ్ మాత్రమే పంపిస్తుంది. మరి ఈ క్లయింట్ ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ అడిగారు అనుకోండి, ఫేస్బుక్ మాత్రమే పంపిస్తుంది. సో సో సర్వర్ పని ఏమిటి?
The main object of server is the main object of server is which takes a request from clients and respond to the particular client. Okay na? So this is nothing but communication in client server systems. మరి ఏ విధంగా ఇది పనిచేస్తుంది చెప్పండి. సో క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ మెథడ్స్ అండి. క్లయింట్ సర్వర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ మెథడ్స్. మరి ఏమిటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సాకెట్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్పిసి అంటామండి, ఆర్పిసి రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ పైప్స్. ఓకేనా. సో యూజింగ్ దీస్ త్రీ మెథడ్స్ క్లయింట్ క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వర్క్. ఓకేనా. సో ఈ త్రీ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయండి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వన్ సాకెట్స్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సాకెట్స్? Here, socket is a one method to communicate a client and server systems. Okay, na? With the help of sockets, client and client and server systems are communicating with the same systems are different machines అండి. అంటే సాకెట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి అంటే సాకెట్ ఒక మెథడ్ అండి. సాకెట్ అనేది ఒక మెథడ్ అంట. ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని క్లయింట్ సిస్టమ్స్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తాయి, కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అవి సేమ్ మిషన్స్లో అవ్వచ్చు లేదా డిఫరెంట్ మిషన్స్లో అవ్వచ్చు అండి. ఓకేనా. అదే మరి ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి? ఓకేనా. సాకెట్స్ యూజింగ్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ అండి. సాకెట్స్ యూజింగ్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్. బై యూజింగ్ దీస్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ client and server client and server systems are communicate with each other. Okay na? with the help of sockets client and server systems are communicate. Sockets using two ఏంటండి sockets using two different components only. అవి ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఐపీ అడ్రస్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పోర్ట్ అడ్రస్. with the help of these two sockets are working. ఓకేనా. with the help of IP address and port number నాకేం అర్థం అవుతుందా? సర్వర్స్ బాబు వినాలి. మీరు మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడుకోండి. ఓకేనా. అది సో సింప్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ సాకెట్స్ ఆర్ వర్క్. ఓకేనా. సో ఇన్ సాకెట్స్ in sockets we can transfer only unstructured byte stream across process. సో సాకెట్స్ లో మనకి ఏ విధమైన డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందండి. అన్స్ట్రక్చర్డ్ బైట్ స్ట్రీమ్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో సాకెట్స్ లో మీరు స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేరండి, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలరు. సో ఒక్కసారి లుక్ ఎట్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సర్వర్ సిస్టమ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ క్లయింట్ సిస్టమ్. సర్వర్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ వన్ సాకెట్, client system maintain one socket. Okay na. These two systems ఏమవుతున్నాయండి. So server process maintain one socket, client system maintain one socket. So using these two sockets ఏం చేస్తున్నాయి, using these two sockets client and server systems are communicating with each other. Okay na. So this is about our sockets. Next one is RPC, remote procedure calls. Okay na. So what is the meaning of RPC? What is the meaning of RPC? Yeah. What is the meaning of RPC? So this is the second method. This is second method to communicate client and server systems. So RPC also called as subroutine calls or ఫంక్షన్ కాల్స్ అండి. ఓకేనా. సో ఆర్పిసిని మనం ఇంకేమంటాము అంటే సబ్ రొటీన్స్ అనొచ్చు లేదా ఫంక్షన్ కాల్స్ అనొచ్చు. మరి ఏమిటి దీని యొక్క ప్రత్యేకత చూద్దాం. ఓకేనా. సేమ్ యాజ్ సాకెట్స్, RPCs ఆర్ యూజ్డ్ టు కమ్యూనికేట్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా. మరి ఏ విధంగా? సో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు కనెక్ట్ client to server or server to client, first we send one request with the help of RPC. ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. సో క్లయింట్ సిస్టమ్స్ ఆర్పిసి యూజ్ చేసుకుంటుందండి, అట్లాగే సర్వర్ సిస్టమ్ కూడా ఆర్పిసిని యూజ్ చేసుకుంటాయి. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్పిసి ఓన్లీ సర్వర్ అండ్ క్లయింట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా. With the help of RPC, server and client systems are connecting or communicating with each other. So
క్లయింట్ ఒక రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేయాలన్నా లేదా సర్వర్ ఆ రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని క్లయింట్కి రెస్పాండ్ అవ్వాలన్నా ఆర్పిసి ద్వారానే అవుతుందండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆర్పిసి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, పైప్స్. వాట్ is the meaning of pipes? Here pipe is a another method. Okay na. Actually pipe is a inter-process communication method only. Okay na. Actually pipe is a inter-process communication method. This is also used to communicate client and server systems. Okay na. So a pipe consists of two edge points. Okay na. Oxide diagrams only. Okay na. Pipe consists of two edge points. One is starting, one is ending. So data is transfer with the help of these 2 points అండి. డేటా ఫస్ట్ ఇన్సెట్ అయ్యేది ఫస్ట్ పేరెంట్ ప్రాసెస్. మరి డేటా ఎక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుందంటే చైల్డ్ ప్రాసెస్ నుంచి బయటకు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో సింప్లీ ఒక సెకండ్ చూడండి. డేటా ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ అండ్ ఆల్సో డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఎండ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది, మరి ఇంకో పాయింట్ నుంచి ఎండ్ అవుతూ ఉంటుందండి. మరి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్ ఆర్ దే? There are two types of pipes only. First one is called as ordinary pipe, and next one is named pipe only. Okay na? So simply, what is the meaning of pipe? Here pipe is another method to communicate client and server systems. Okay na. So here pipe is generally inter-process communication. Okay na. So pipe consists of two edge point. One is entry point, next one is exit point and coach. Okay na. So here there are two types of pipes are there. First one is ordinary pipe, next one is named pipe. Okay na. Coming to our ordinary pipe, what is the meaning of ordinary pipe? Here ordinary pipe is a one type of pipe. With the help of this ordinary pipe, okay na, only one way communication. Okay na. With the help of this ordinary pipe, we can set only one way communication. What is the meaning of one way communication? What is the meaning of one way communication? మీరు గనక క్లయింట్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్లో ఆర్డినరీ పైప్ కనుక యూజ్ చేసినట్టయితే మీరు ఓన్లీ వన్ వేలో మాత్రమే డేటా సెండ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వన్ వే చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేనేమో సెండర్ అండి, మీరందరూ రిసీవర్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను వన్ వే పైప్ కనుక యూజ్ చేస్తే నేను మీకు డేటా సెండ్ చేయగలను అంతే, మీరు నాకు డేటా సెండ్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వన్ వే. నేను మీకు పంపించగలను అంతే, మీరు నాకు రిటర్న్ రిప్లై ఇవ్వలేరు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వన్ వే కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పైప్? With the help of ordinary pipe only allow one way communication. For example, if we want to establish two-way communication, two pipes are required అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు టూ వే కమ్యూనికేషన్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? టూ పైప్స్ని యూజ్ చేయాలి. సో ఒకటేమో సెండింగ్కి, నథింగ్ బట్ ఒకటేమో నా నుంచి మీకు డేటా సెండ్ అవడానికి, రెండో పైప్ ఎందుకు అంటే మీ నుంచి డేటా నాకు సెండ్ అవడానికి. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్డినరీ పైప్. అర్థమైందా? ఆర్డినరీ పైప్ బై డిఫాల్ట్గా వన్ వే కమ్యూనికేషన్ అండి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వన్ వే కమ్యూనికేషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను సెండర్ని, మీరు రిసీవర్ అనుకోండి. సో నేను మీకు డేటా సెండ్ చేయాలనుకోండి, నేను మీకు జస్ట్ డేటా సెండ్ చేస్తాను అంతే. మీరు నాకు రిప్లై ఇవ్వాలనుకోండి, దేర్ ఈజ్ నో రిప్లై. వై? బికాస్ దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వే కమ్యూనికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు కూడా రిప్లై చేసే విధంగా నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఇంకొక పైప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అంటే రెండు పైప్స్ కావాలి నాకు. ఒకటేమో నేను సెండ్ చేయడానికి, నా నుంచి మీకు డేటా వెళ్ళడానికి, మరి మీ నుంచి నాకు డేటా రావడానికి ఇంకొక పైప్ కావాలి. ఓకేనా. సో సో బై డైరెక్షనల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది, టూ వే కమ్యూనికేషన్ అనేది ఆర్డినరీ పైప్ సపోర్ట్ చేయండి. ఒకవేళ టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనుకుంటే నేను టూ డిఫరెంట్ పైప్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిస్అడ్వాంటేజ్. కమింగ్ టు అవర్ నేమ్డ్ పైప్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నేమ్డ్ పైప్? ఓకేనా. With the help of named pipes, we can allow two-way communication. ఓకేనా. సో ఆర్డినరీ పైప్లో ఏదైతే డ్రాబ్యాక్ ఉందో ఆ డ్రాబ్యాక్ని నేమ్డ్ పైప్స్తో నేను ఓవర్కమ్ చేయవచ్చు. మరి ఏ విధంగా అంటే, వన్ నేమ్డ్ పైప్ కెన్ అలౌ టూ-వే కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా. సో ఒక పైప్ని నేను, అంటే నేమ్డ్ పైప్ని ఒక పైప్ని నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అది టూ-వే కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే నేను మీకు డేటా సెండ్ చేయవచ్చు, మీరు నాకు డైరెక్ట్గా రిప్లై ఇవ్వచ్చు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డేటా సెండ్ చేశాను, మీరు ఆ డేటాని సార్ నాకు డేటా వచ్చిందని రిప్లై కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో ఒకే పైప్తో మీరు టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మరి ఏది బెస్ట్ అంటారు, ఏది అడ్వాన్స్ అంటారు? ఆర్డినరీ పైప్, నేమ్డ్ పైప్. నేమ్డ్ పైప్ is the advanced. Why? Because ordinary pipes allows only one-way communication, but named pipes allows two-way communication. That's why named pipes are more powerful than ordinary pipes. Okay, na? That's why named pipes are more powerful than ordinary pipes. So this is about our client and server communication model. Okay, na? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వదు, అందరు కామ్ కూర్చున్నారు. ఓకేనా? ఎవరు నాకు తెలిసి క్లాస్ అయితే నో వింటలేదు. డౌట్ సార్. నో డౌటా? మళ్ళీ ఒక్కసారి రీకాల్ సార్ చేద్దామండి. ఓకేనా? ఓకే కమ్యూనికేషన్ సార్. ఇన్ క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ అండి. Communication in client server systems. Yes, what's the meaning of communication in client server systems? So simply, client server systems. Okay, now client server systems consist of two components. First one is payload ఉంది, క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అనమాట. ఓకేనా? ఈ రెండు సిస్టమ్స్ కలిపి మనం ఏమంటామంటే క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ అంటామండి. సో జనరల్లీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ క్లయింట్స్ కనెక్టింగ్ ఓన్లీ వన్ సర్వర్. ఓకేనా? క్లయింట్స్ ఆర్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ టు ది సర్వర్. మన సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, సర్వర్ ఈజ్ రెస్పాండ్ టు ది క్లయింట్ రిక్వెస్ట్. క్లయింట్స్ ఏమో రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తూ ఉంటాయండి ఎవరిని, సర్వర్కి. మన సర్వర్ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎవరికి, క్లయింట్స్కి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మరి క్లయింట్ సర్వర్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతాయి అంట? ఓకేనా? మరి క్లయింట్స్ సర్వర్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి అంట? బై యూజింగ్ దీస్ త్రీ మెథడ్స్ అంట. ఓకేనా? ఒకటేమో సాకెట్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ పైప్స్ అనమాట. ఓకే, మరి సాకెట్స్ అంటే ఏంటి? సాకెట్స్ అనేది ఒక మోడల్ అండి, లేదా ఒక మెథడ్ అనుకోవచ్చు. మరి ఇది ఎందుకు అంటే క్లయింట్ సర్వర్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. అది సేమ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు. ఓకేనా? మరి ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంట? సాకెట్స్ ఐపీ అడ్రసెస్ని యాజ్ వెల్ as పోర్ట్ నెంబర్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయంట. యూజింగ్ దీస్ టూ కాంపోనెంట్స్ సాకెట్స్ ఆర్ వర్కింగ్. ఓకేనా? సో టు కనెక్ట్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్. సో with the help of sockets we can transfer only unstructured byte stream, అంటే unstructured data. ఓకేనా? అదండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డయాగ్రామ్. సో ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్స్? దిస్ ఈజ్ అనదర్ మెథడ్. This is another method for client and server communication, also called as subroutine calls, also called as function calls అన్నమాట. ఓకేనా? మరి ఇదేం చేస్తుంది? ఇన్ దిస్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ కమ్యూనికేట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్పిసి. హౌ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్. మరి ఏ విధంగా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసినట్ట? ఆర్పిసి. ఇదిగోండి లాస్ట్లో చూడండి ఆర్పిసి. ఓకే, ఈ మాడ్యూల్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆర్పిసి సబ్ రొటీన్ని క్లయింట్లో ఉన్న ఆర్పిసి సబ్ రొటీన్ యూజ్ చేసుకొని సర్వర్లో ఉన్న ఆర్పిసి సబ్ రొటీన్ మెసేజ్ సెండ్ చేస్తుంది, అంటే రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది. మరి సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? ఈ రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని రిప్లై సేమ్ దీని ద్వారానే మళ్ళీ రిప్లై క్లయింట్కి పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇంకొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్లయింట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, సర్వర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అండి. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ నాకు క్లయింట్ సర్వర్ ఒకే బిల్డింగ్లో ఉండాలి, లేదా ఒకే లొకేషన్లో ఉండాలండి. సాకెట్స్ అయితే క్లయింట్ సర్వర్ ఒకే లొకేషన్లో ఉండాలి. ఓకేనా? సింప్లీ దిస్ ఈజ్ వైర్డ్ అండి, దిస్ ఈజ్ వైర్డ్ నెట్వర్క్. అటు వైర్డ్ నెట్వర్క్ అన్ని సిస్టమ్స్ కూడా వైర్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, అంటే ల్యాన్ కేబుల్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయండి సాకెట్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే. అదే మీకు రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్స్ని యూజ్ చేసినట్లయితే, రిమోట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రిమోట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వైర్లెస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీరు ఇంటి నుంచి అయినా సరే, ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దేర్ ఈజ్ నో ఫిజికల్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ అండి. ఫిజికల్ కనెక్షన్ ఉండదు, జస్ట్ వైర్లెస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, సర్వర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, క్లయింట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు కదా. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు అంటే మీరు ఎక్కడ రాస్తారు? ఇంటి నుంచి అయితే కూర్చున్న ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కుదరదు. మన కాలేజీలోనే కూర్చోవాలి, మన కాలేజీలో సిస్టమ్స్ దగ్గరే కూర్చోవాలి. సర్వర్ కూడా మన కాలేజీలోనే ఉంటుంది, వేరే లొకేషన్ ఉండొచ్చు, కానీ సర్వర్ మన కాలేజీలోనే ఉంటుంది. మీ అందరు క్లయింట్స్, మీ సిస్టమ్స్ కూడా కాలేజీలోనే ఉంటాయి. మీరు ఆ సిస్టమ్ దగ్గర కూర్చొని మాత్రమే ఎగ్జామ్ రాయాలి, అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఎగ్జామ్ రాయగలరు. మరి అదేమిటా అంటే సాకెట్స్ అన్నమాట. అదేమిటి? సాకెట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిస్టమ్స్లో మీరు గూగుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. మన కాలేజీలో కోసం google.comని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. మీరు మొబైల్ నుంచి కూడా మీరు మీ మెయిల్ని కానీ లేదా గూగుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మరి ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు? దట్ ఈస్ వైర్లెస్ కదా.
wireless ana. So simply remote procedure calls allows wireless communication. Wireless communication means మీరు ఎక్కడ క్లయింట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, సర్వర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అండి. ఓకేనా, క్లయింట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మన ఆన్లైన్ క్లాసులు కూడా రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్సే. మన ఆన్లైన్ క్లాసులు కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్సే. మీరు ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు, నేను ఎక్కడో ఉంటాను, కానీ నేను చెప్పే క్లాసెస్ మీరు వచ్చి మీరు చెప్పే రిక్వెస్ట్లు నేను వినొచ్చు కదా. సో దిస్ ఇస్ ద బై డైరెక్షనల్ కమ్యూనికేషన్ కదా. అది నేనేమో సర్వర్, మీరందరూ క్లయింట్స్. నేను చెప్పేది మీరు వింటూ ఉంటారు, మీరు చెప్పేది నేను వింటూ ఉంటాను. కానీ క్లయింట్స్ సర్వర్ ఒకే చోట ఉంటారా? ఒకే చోట ఉండొచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉండొచ్చు. ఓకేనా. సో సో in these sockets, client and server systems are in same location. That means ఒకే ఆఫీస్లో కానీ, ఒకే కాలేజ్లో కానీ, ఒకే బిల్డింగ్లో కానీ, ఒకే యూనిట్స్లో కానీ ఉంటారు. బట్ హియర్ remote procedure calls client and server systems are located in different places. These communicate with the help of remote, nothing but wireless communication ఇది. ఓకేనా, మీరు ఎక్కడెక్కడైనా ఉండొచ్చు అనమాట. అదండి. సో దేర్ ఈజ్ నో లిమిట్, ఇక్కడే ఉండాలి అక్కడే ఉండాలి రూల్ లేదండి. ఓకేనా, మీరు ఎక్కడ ఉండొచ్చు, నేను ఎక్కడ ఉండొచ్చు, కానీ మనతో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్పిసి సబ్ రొటీన్స్. ఓకేనా, అదండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పైప్స్. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ పైప్స్? So simply pipe is another method. Actually, this is interprocess communication. It consists of two endpoints. One is entry, next one is exit. Okay, na? So there are two types of pipes are there. First one is ordinary pipes. Next one is named pipes. Okay, na? అదండి. మరి ఆర్డినరీ పైప్స్లో ఏం జరుగుతుంది? ఓన్లీ వన్ వే కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. అంటే అంటే ఏం జరుగుతుంది? క్లయింట్ సర్వర్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వన్ వేలో మాత్రమే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. లేదా సర్వర్ క్లయింట్కి రెస్పాండ్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ వన్ వే మాత్రమే ఉంటుంది. బై డైరెక్షనల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందండి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఆర్డినరీ పైప్స్ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే, నేను మీకు నేను మీకు ఏదైతే క్లాస్ చూస్తున్నానో అది మీరు వింటారు అంతే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఇచ్చి అనుకోండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పాండ్ అవ్వాలనుకోండి, రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇంకో పైప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి మీకు. ఓకేనా, నా నుంచి మీకు ఒక పైపు, మీ నుంచి నాకు ఇంకో పైపు, ఈ విధంగా రెండు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డినరీ పైప్స్. కమింగ్ టు అవర్ నేమ్డ్ పైప్స్, ఇదేమిటా అంటే దిస్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ఆర్డినరీ పైప్స్. హౌ సో నేమ్డ్ పైప్స్ అలౌస్ బై డైరెక్షనల్ కమ్యూనికేషన్, నథింగ్ బట్ టూ వే కమ్యూనికేషన్. అంటే వన్ నేమ్డ్ పైప్స్ కెన్ యాక్సెస్ or can allow two-way communication. That means ఒకే పైప్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఒకే కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను మీకు మాట్లాడవచ్చు, మీకు డౌట్స్ వస్తే మీరు నాకు డైరెక్ట్గా అడగవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ వే కమ్యూనికేషన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఏంటండి క్లయింట్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ multi-threaded programming. Okay na? Next topic is multi-threaded programming. Yes, what is the meaning of multi-threaded programming? సో సింప్లీ ఈ టాపిక్ నుంచి అర్థం అవ్వాలి అంటే, ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటో తెలియాలని మనకి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఈ రెండు మీకు ఎగ్జాక్ట్గా అర్థమైతేనే థ్రెడ్ అంటే మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ థ్రెడ్ అంటే ఏంటో తెలిస్తేనే మల్టీ థ్రెడ్ అంటే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, ఒక్కసారి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పగలరా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్? Program consists of, చెప్పగలరా? What is the meaning of normal program? Set of instructions. సో ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకేనా, ఒక్క ప్రోగ్రాంలో మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఒక్క ప్రోగ్రాంలో మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్? of code which is under సో ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ కదా. ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ that is under execution. What is that means? So ప్రోగ్రామ్ అంటేనేమో సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నాం. ఓకేనా, మరి ఆ ప్రోగ్రాంలో సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ ప్రోగ్రాంలో ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాను అంటే ప్రాసెస్ అంటాను కదా. Process is a small piece in the program that is in that is in execution mode by the CPU in the memory. మెమొరీలో ఉండాలి ఆ ప్రాసెస్ అనేది. ఎట్లా ఉండాలి? మెమరీలో ఉండాలి, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాను అంటే ప్రాసెస్ అంటాను. ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హెవీ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్ అండి, హెచ్డబ్ల్యూపి అంటామండి. ఓకేనా. సో ప్రాసెస్ని ఇంకేమనొచ్చు అంటే మీరేమనొచ్చు అంటే హెచ్డబ్ల్యూపి అబ్రివేషన్. ఓకేనా, హెచ్డబ్ల్యూపి మీన్స్ హెవీ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటామండి. ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్
our process is called as HWP, heavy weight program. ఎందుకు హెవీ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇస్తున్నామండి. మై సి ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 లైన్స్ అండి. సి ప్రోగ్రామ్లో నాకు 5 లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 5 లైన్స్ కలిపి నేను ఏమంటాను అంటే అదొక ప్రోగ్రామ్ అంటాను. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చేశానండి, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది. అన్ని లైన్స్ ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా, లేదా సంథింగ్ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందా చెప్పండి? లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉందంటే ఆ ప్రజెంట్ ఆ 5 లైన్స్ నథింగ్ బట్ 5 లైన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్. 5 లైన్స్లో ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉందంటే దట్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ కదా. 5 లైన్స్ని నేను కలిపి 5 లైన్స్ మొత్తాన్ని నేను ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఒక్కొక్క లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న ప్రజెంట్ ఆ లైన్ ఏమంటారు అంటే ప్రాసెస్ అంటారు. సో అందుకోసమే దాన్ని ఏమన్నానంటే హెవీ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటామండి. అంటే హెవీ వెయిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ 5 లైన్స్లో ఏ లైన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అది హెవీ వెయిట్ అనమాట. ఏ లైన్ అయితే ప్రజెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో దాన్ని హెవీ వెయిట్ అంటారు. దీంతో కంపేర్ చేస్తే రిమైనింగ్ ప్రాసెస్తో కంపేర్ చేస్తే ప్రజెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న ఆ లైన్ని హెవీ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటాను. అందుకోసమే హెవీ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్రాసెస్ సమ్ టైమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ హెవీ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు థ్రెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మల్టీ థ్రెడ్ తర్వాత ఉందండి. థ్రెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? థ్రెడ్ అంటే ఏమీ లేదండి, ప్రోగ్రాములో స్మాల్ పీస్ని ఏమంటాము అంటే ప్రాసెస్ అంటాం. ప్రాసెస్లో ఇంకా చిన్న పీస్ని ఏమంటాము అంటే థ్రెడ్ అంటాం. ఇంకా అర్థం అవ్వాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాంలో 5 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 5 లైన్స్లో ప్రజెంట్ ఒక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాను అంటే ప్రాసెస్ అంటాను కదా. మరి ఆ లైన్లో ఆ పర్టికులర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న ఆ లైన్లో ప్రజెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏంటి? ప్రజెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్న దాన్ని నేనేమంటాను అంటే థ్రెడ్ అంటాను. సో థ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీస్ట్ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. థ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీస్ట్ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈజ్ యూనిట్ ఆఫ్ సిపియు యూటిలైజేషన్. ఓకేనా? అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రాసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది కదా, ఆ ప్రాసెస్లో ప్రజెంట్ ఏ పీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉందో చెప్పేదే థ్రెడ్ అండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమనొచ్చుదాన్ని ఇంకా ఏమనొచ్చండి, థ్రెడ్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయవచ్చు అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. ఓకేనా? ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లీస్ట్ వెయిట్ ప్రోగ్రామ్. సో హియర్ థ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ సిపియు యూటిలైజేషన్ కదండి. సో ప్రాసెస్లో ఇంకా చిన్న కాంపోనెంట్ ఏమిటాయంటే థ్రెడ్ అండి. ఓకేనా? ప్రాసెస్లో ఇంకా చిన్న కాంపోనెంట్ ఏమిటాయంటే థ్రెడ్ అనమాట. అర్థమైంది థ్రెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో? వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ చెప్పండి? ఇంకా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే థ్రెడ్ అంటే చూద్దాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా. ఓకేనా? మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా. సో మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా ఆ లైన్ మొత్తానికి ప్రోగ్రామ్ అనుకుందామండి. మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి. ఓకేనా? మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా ఆ లైన్ మొత్తాన్ని నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటే, ఓకేనా, మై అనేది ఒక వర్డ్, నేమ్ అనేది ఇంకొక వర్డ్, ఈజ్ అనేది ఒక వర్డ్, నాగుల్ మీరా అనేది ఒక వర్డ్. సో ఆ ఒక్కొక్క వర్డ్ని నేను ఏమంటాను అంటే ప్రాసెస్ అంటాను. అర్థమైందా? మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా, దట్ ఎంటైర్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటే, ఓకేనా, దట్ పర్టికులర్ లైన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ కదా. మై ఈజ్ ఏ వర్డ్, నేమ్ ఈజ్ ఏ వర్డ్, ఈజ్ ఏ వర్డ్, అండ్ నెక్స్ట్ నాగుల్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ కదా. సో ఈ మొత్తాన్ని ఒక్కొక్క వర్డ్ని కలిపి మీరు ప్రాసెస్ అనుకుంటే మరి థ్రెడ్ ఏమవుతుంది? ఆ మైలో ఎం అనేది ఒక థ్రెడ్, వై అనేది ఒక థ్రెడ్ కదా, ఈజ్లో ఐ అనేది ఒక థ్రెడ్, ఎస్ అనేది ఒక థ్రెడ్. ఓకేనా? అర్థమైందా? అంటే ప్రోగ్రామ్ని జూమ్ చేస్తే ప్రాసెస్ వస్తుంది, ప్రాసెస్ని ఇంకా జూమ్ చేస్తే థ్రెడ్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్పండి ఒకసారి. ఇప్పుడు మీకు తెలియాలి ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇటువంటి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఇట్లాంటి మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయితే ఒక ప్రోగ్రామ్ అయినట్టు. ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్లో ప్రాసెస్ అండి. ప్రోగ్రామ్లో పార్ట్స్ ఏంటంటే ప్రాసెస్.
ప్రాసెస్లో పార్ట్స్ ఏమిటాయంటే థ్రెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేట్టు, ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేట్టు. ఇందాక మనం చెప్పలా, మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా, మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా, దట్ మీన్స్ దట్ ఈజ్ ఏ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి. మై ఈజ్ ఏ